Good evening. You're watching State of Business, RTV's prime time business news bulletin with me, Rukshi Panditratna. Let's take a look at the headlines first. President says Sri Lanka will get GSP Plus very soon and renovation work of BIA runway begins. Now the news in detail. President Maithripala Sirisena says the proposed agreement on Hambantota Port will be signed only after obtaining necessary approvals and through a transparent process. Addressing an event in Kandy this morning, he said Sri Lanka is struggling with a debt of 9 trillion rupees, and to minimize its impact on the economy, the loss-making projects in Hambantota need to be revived. ලෝකේ කිසිම රටකට මේ රටේ බිම් අඟලක් දෙන්න මම කිසි විතරක් කටයුතු කරන්නේ නැහැ කියන එක බොහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ඇති කරගන්නා වූ ගිවිසුම් එකඟතාවයන් රටවල් සමග වෙන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරික ශේෂ්ත්‍ර සමග වෙන්න පුළුවන්. ආයෝජකයන් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමග වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ලම විවෘතභාවයෙන් කරන්නේ. කිසි දෙයක් හංගන්න බම ලෑස්ති නැහැ. හංගන්න දෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම අදහසක් ආණ්ඩුවේ කිසි තැනක නැහැ. එක පැත්තකින් කියනවා මේ ආණ්ඩුව මේ අවුරුද්දේ වට්ටනවායි කියලා හිතන්. ඉතින් අපි බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ එහෙම වට්ටන ක්‍රමයක් අපි නම් දකින්නේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුව එහෙම වට්ටන්න බෑ. ඒක බොහොම පැහැදිලිව මම කියන්නට ඕනේ. අලුත් ආණ්ඩුවක් තෝරගන්න පුළුවන් 20යි 20න් පස්සේ එන මැතිවරණයකදී. ඒ ඇරෙන්න ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුල කිසි විදිහක මේ ආණ්ඩුව වැටීමේ ක්‍රමයක් මම නම් දකින්නේ නැහැ. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න മന്ത്രി සංඛ්‍යාව එකතු කරලා හිටන් පෙන්වන්න පුළුවන් කාට හරි නෑ මේ ආණ්ඩුවට නෙවෙයි වෙන කෙනෙකුට තියෙන්නේ කියලා හිටන් කියලා. හැබැයි ඒ වැඩේ කරන්නත් කතානායකයි ජනාධිපති ඒ පැත්තට ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඇත්ත தත්ත්වය. නැතුව ඒක කරන්නත් බෑ. ඒක නිසා කරු ජයසූරිය කතානායකතුමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපති දෙන්න අල්ලගත්තොත් තමයි වෙන ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන්. ඒක කවදාවත් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ වෙන කාටවත්. මම ඒක බොහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනේ. Speaking further, the President Maithripala Sirisena said he has got information that Sri Lanka would receive EU GSP Plus trade concessions by next week. The President said it will revive country's struggling export sector. ඔබ දන්නවා අපි අල්ලන මාළු ටික විකුණ ගන්න බැරුව තිබුණා. ඒකත් යුරෝපීය රටවල් බාර ගැනීම නවත්තලායි තිබුණේ අපි ආණ්ඩුවක් විදියට එන විට. නමුත් මීට මාස කිහිපයකට පෙර ඔබ දන්නවා යුරෝපය අපේ මාළු මිලදී ගැනීමට නැවත කටයුතු කළා. ඒ වගේම මම දන්නවා තව දින කිහිපයකින් බොහෝ විට ලබන සතියේ මේ රටේ විශේෂයෙන්ම කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ අපනයන ශාස්ත්‍රයේ කවුරුත් කතා කරන අපිට අවශ්‍ය කර්මාන්ත සංවර්ධනයේදී අවශ්‍ය විදේශ වෙළඳාමේදී අවශ්‍ය GST සහනය ලබන සතිය වෙන විට අපිට ස්ථිරවම ලැබෙන කරුණු මේ වෙන විට දැනගන්නට තිබෙනවා. The renovation work of the runway of the Bandaranayake International Airport began this morning. The renovation work of the country's main airport will continue until 6th of April this year. The project is estimated to cost $48 million. The Airport and Aviation Services said that the flight operations of the airport will be suspended from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. until the renovation work is complete in April. The BIA has a single runway constructed and commissioned in 1986, and it has been in use for the last 3 decades without comprehensive resurfacing other than regular maintenance. International Civil Aviation Organization recommended to resurface the runway in 2001 following a review of BIA facilities. A joint venture of China National Aerotechnology International Engineering Group and Shanghai New Era Airport Design and Research Institute of Civil Aviation Authority of China is the contractor for runway overlay and associated work. Meanwhile, Minister Nimal Siripala de Silva said the work on the second terminal of the BIA will commence in April this year. The proposed terminal will help the airport to expand the passenger capacity from the present level of 7.5 million to 20 million. මම රාජකාරි බාරගත්ත දා ඉඳන් අද දක්වාම මගේ කාලයෙන් වැඩි කාලයක් මම වැය කරලා තියෙන්නේ ජයිකා ආයතනයත් එක්කත් ජපාන් එයාපෝට් ඔතොරිටි එක්කත් රණ්ඩු කරන එක. මොකද අපේ ප්‍රමාදයක් නෙවෙයි. අපි සල්ලි ගන්න අවශ්‍ය සියලු දේවල් කරලා තියෙනවා. නමුත් අර නාකි බල්ලෝ කොළඹ යනවා වගේ තමයි සමහර ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල වැඩ කටයුතු. ණය දෙන්න බොහොම හදිස්සි. නමුත් අසංකරායින් පස්සේ වැඩ කිරීම
ඉතාම මන්දගාමී. Meanwhile, addressing the media, the head of airport management, Senarath Hettiarachchi, said during the renovation period, the visitors will not be allowed to the departure concourse. He also advised the passengers not to accompany visitors to the airport during this period. In order to minimize the inconveniences, Hettiarachchi urged the passengers to be present at the BIA 5 hours prior to their departures. The check-in counters will commence their operations 5 hours prior to the departure time. So passengers can enter into the airport 5 hours early. We urge the passengers that they should come with minimum visitors or no visitors to the airport, because the departure public concourse is restricted for public now, except for passengers. Therefore, and also the special traffic plan in and around the airport is effective now. Therefore, the passengers may report to the airport early to ensure that there won't be any difficulties for them. The airport agencies, all agencies operating at the airport are having special plans. Let's take a look at more news after this break. Welcome back. All Ceylon Peasants Federation small and medium-sized rice mill owners met the Minister of Rural Economic Affairs, P. Harrison, at his ministry in Colombo this afternoon. The national organizer of All Ceylon Peasants Federation, Namal Karunaratne, said they urged the minister not to import rice at this moment and to distribute paddy stocks to the small and medium-sized rice mill owners as well. ඉල්ලිමක් කෙරුවා తాවකාලිකව මේ වෙනකොට වී නිකුත් කරලා තියෙන අයට ඒ වී නිකුත් කරන එක නතර කරන්න. දූෂණයක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක එතුමා පිළිගත්තා. ඒ වගේම තමයි අපි ඊළඟට ඉල්ලිමක් කෙරුවා මේ වී මේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ මෝල් හිමියෝ පාවිච්චි කරලා සහල් කරලා සාධාරණ මිලකට හාල් ලබා දෙන්න කියන කාරණේ. හාල් වල මිල ආණ්ඩුව තීරණය කරන්න. ඒ නිසා හාල් වලට පාලන මිලක් දාන්න. ඒ පාලන මිල රටින් හා ගේන හාල් වලට විතරක් දාන්න එපා. Let's take a look at stocks after this break. Welcome back. After days of negative run, the trading at Colombo Stock Exchange ends positive. All share price index gained 5.5 to end trading at 6,153.02, and S&P SL 20 index improved 15.27 to close the day at 3,462.25. Turnover was 237.7 million rupees and 7.4 million shares were traded. Let's take a look at the day's forex rates. Now we have the dealing room update for the week. The Sri Lankan rupee ended weaker as a result of heavy dollar demand driven by the sale of government securities by foreign investors and a further increase in imports. Rupee forwards were active, with 1 week forwards ending at 150.35 to 150.45 per dollar this morning. The forward premiums reduced slightly across the board during the week. The 1 month premium was hovering at around 85 to 95 cents, while the 1 year premium was hovering around 9.60 to 9.90 levels. At the weekly Treasury bill auction held this week, the 3 months will increase by 6 basis points to 8.78%, while the 6 month bill increased by 16 basis points to 9.79%, followed by a 5 basis point increase in the 1 year bill to 10.22%. The overnight call money and repo rates fell this week due to increased market liquidity. The call money rate stood at around 8.30 to 8.35%, while the overnight repo rates were at around 8.20 to 8.30 levels this morning.
The liquidity in the market was at a surplus of around 98 billion rupees on Thursday. The treasury bond rates in the secondary market increased slightly across the board this week. The 10-year bond maturing on the 1st of August 2026 was trading at 12.20 to 12.35 levels this morning. Thank you for watching State of Business. See you again on Monday. Have a fantastic weekend. Good night.